Yeah, Holy Steven, I'm back. Dialogue in Experience Lab, TV ni Mind Education TV. Turakomeje nanone tukaba tugiye kuba twakumva ikindi kintu uyu munsi wa none. Ibintu byose biba birimo mbibutsa, turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bitatworoheye, ariko ni right time, right period yo kugira ngo tubashe kwiga uburyo dushobora kubaho, ariko noneho ntitwumve yuko ari ibiturimita, ndetse ko dusigaye turi mu isi yoroshya ibintu, mu isi y'ikoranabuhanga. Icyo tugomba kwiga ni uburyo ibyo bintu dushobora kuba twabasha kuba twabibamo. How to life with no limits. How to life with no limits, cyangwa how to live life with no limits. Iyi point impamvu ngiye kuyigarukaho, nimugoroba hari umuntu twavuganye, usanga arimo arambwira ati ntabwo bishoboka ko ubwo buzima bwabaho, kubera yuko duhora mu bintu byinshi, duhora mu dutego twinshi, ariko ndagira ngo mbwire yuko ubuzima bushobora kubaho without a limit. So Oprah Winfrey yigeze kuvuga ngo I don't have any limitations on what I think I could do or be. Ntago mfite icyampagarika on what I think I could do or be, kucyo nakora cyangwa kucyo naba cyo. If there is a thing that puts a damper on achieving goals, it's a tendency to place arbitrary limit on ourselves. If there is one thing that puts damper on achieving goals, ni ukuvuga ngo nimba hari ikintu kimwe kijya kibangamira bya bindi byose bituma tuba dufite intego dushaka kwachivinga, nuko twebwe twishyiriraho limit imbere yacu. This is like attempting to go out on the roof while locking the access door before climbing out. Nukuvuga ngo ni nko kuba tuba dushaka kujya out of the roof cyangwa hanze, ariko tukabanza gufunga rwa rugi, tukakaba ari twe dufunga umuryango udusohora. Now wonder is difficult to finish the task. Aha rero ntabwo byaba byoroshye igihe wafunze rwa rugi, ntabwo byaba byoroshye kugira ngo uzi gusohora. Call it subconscious sabotage or inattention to detail or something else. But result isn't what was intended. Ariko bituma nyine resulta nimba washaka gusohoka, ntabwo buri buze gusohoka kubera yuko wabashije ufunga ahandi. How do you get rid on self-imposed limitations and give yourself the freedom to pursue your heartfelt dream and goals you have deemed worthwhile? Nukuvuga ngo, how do you get rid of self-imposed limitation and give yourself freedom to pursue your heartfelt dream? Nukuvuga ngo hari igihe uba ufite dream runaka ushaka kugeraho, umutima wawe wara falls in love with that kind of dream, uri mu rukundo n'inzozi zawe. So iyo rero ubashije gukura izo limitation we wishyira imbere, bituma uba free, ukumva yuko ikiri imbere ari inzozi zawe washyize imbere. It requires determination and adopting some health habit. Ni ibintu bisaba ko kuba determined well, ndetse no kwakira some health habit, ndetse n'ibintu bimwe na bimwe mu buzima, ni ingeso nziza mu buzima zigenda zidufasha, za ngeso zimwe na zimwe zo kugira ngo tubashe kugira networks, za zindi ziduhuza n'abantu, bya bindi byatubangamiraga kugeza ubwo tutabasha kuba turi kumwe n'abantu. Here are some suggestions to get you going.
none hano hari ingingo zimwe na zimwe tugiye kuvugaho zishobora gutuma ugenda ibya bintu byose, za limite zose uzikura mu nzira. The first one, strike the word no from your vocabulary. My friend, kura ijambo hoya muri vocabulary yawe. Kura ijambo hoya muri vocabulary yawe. Yes, kura ijambo no muri vocabulary yawe. If you think about something you want to do or achieve and the thought creeps into your mind that you can't, that isn't possibility for you. Nimba utekereza ikintu ushaka gukora cyangwa kugeraho, hakaza intekerezo mu mutwe, mu bwonko bwawe, muri mindset yawe, ivuga ngo ntabwo ibi bintu wabishobora, ntabwo bari ububasha bwawe, immediately nix that negative commentary. Haje icyo bita commentaire ziri negative, za zindi zitandukanye nuko watekerezaga ko ibintu wabikora. This is your lack of self-esteem talking. The part of you that doubts your worth and doesn't want you to get hurt by trying anything new. Ni ibintu biba bikumvisha yuko ibi bintu bikoze wababara, ni ibintu harimo imbogamizi nyinshi cyane. Oya, ibyo byose ntabwo ari ngombwa. The only way to see what you are made of and broaden your current horizon, not to mention your skill set, is to say yes in place of no. Ikintu cyonyine ugomba gukora, ugomba kuvuga yego nabikora, aho kuvuga ngo hoya sinabikora. Ijambo yes kuri dreams yawe igomba guhora imbere, aho kuvuga ngo sinabikora ujye wari uvuga ngo nabikora, ahubwo hakurikiraho uburyo bwo kuvuga ngo in which way I'm going to use it. Point ya kabiri, become a sponge soaking up experience. Perhaps the best way to remove a limitation is to embrace and life limitations, life experience. No kuvuga ngo mu buzima hari ibintu byinshi tuba twaragiye ducamo, kandi wagiye ubona ibintu bitoroshye ariko ukabona byarakunze. Hari tuvuge urugero, nawe tekereza wumve, hari ikintu runaka kigeze kibaho ukabona ntikizarangira ariko ukabona kirarangiye. Wari umunyeshuri ukabona ikizamini ntuzagitsinda kandi ukabona uragitsinze, ukabona umwanya runaka ntuzawubona ukabona urawubonye, ukabona urugendo runaka ntiruzarangira ariko ukabona rurarangiye. Izi ni life experiences zikwereka yuko ibintu birashoboka. Hari n'igihe ushobora kuvuga ngo no, ikintu ntikizashoboka ariko bikarangira gishobotse. Ni ikikwereka yuko n'ibindi byashoboka. Ahubwo ikigomba kwimprovinga ni uburyo weho urebera kuri za experience. You want to live life fully and to be action participant. My friend, hari abantu, hari participant person and hari active participant ndetse na inactive participant. Hari abantu ubona yuko ubuzima bwabo buri active, burakora, ariko hari n'abandi bantu look like inactive. Ahangaha icyo nshaka kuvuga, most merely bystander, by being present, not checking an email, texting, surfing the internet, you can absorb the experience. My friend, ahangaha hari ibintu byinshi umuntu agomba kumva. Ntabwo uyu munsi ari uguhora mu gitondo tukabyuka, nkabyuka ndi kuri internet, ndimo ndacekinga emails, texting, ndimo ndandikira, ndimo ndakoresha internet, nta bindi ndimo gukora, ahubwo ibimfitiye akamaro mu buzima ntabwo ari byo ndimo gukora. Biriya my friend nibyo twebwe twita about mindless busy work. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bituma dusa nkaho tudatera imbere, ni ibintu bisa nkaho bitatwerekeza ku cyerekezo cy'ubuzima, ni ibintu bisa nkaho ari byo birimo kwiba inzozi zacu uyu munsi wa none. Okay, thank you. Ibyo bintu you can absorb the experience. This doesn't take some practice for many.
It may require letting go and preconceived notions about what should take a priority. Mbere na mbere ugomba kumenya ngo what is a priority. Ese uruhande rwawe kugira ngo ube active ni uruhe? Niki wakora in order to make you active? Being in the moment is a lot more difficult than engaging in mindless busy work. Yet, the reward is incomparable. Ibintu biba byumvikana. Kuba muri ibyo bihe kwiyumvisha yuko ibintu wabikora koko biba bikomeye kubera ko bigusaba massive action, ibintu byinshi bihambaye. Ariko my dear friend, igikenewe ni iki? Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ukeneye aho kwiyangaja muri izo periode zisa nkaho mindless busy work about uyu munsi wa none technology. Every morning you wake up taking a smartphone or joining ni group zikwereka ibintu urimo spending more time ariko mu bintu bitari bugaragaze umusaruro. You remember icyo twavuzeho kare, investing your energy prioritized by time. Uburyo energy zawe, imbaraga zawe, ibitekerezo byawe urimo kubyinvesting in time, ariko reward hano rero iyo bigeze nyuma nk'icyo nakubwira, we need to be engaged in the difficult problems in order to solve this one. Ni ukuvuga ngo ibibazo bihari twakabaye tubyinjiramo kuko kugira ngo tubikemure, aho kugira ngo tuvuge ngo tugiye kujya muri mindless busy work n'ubundi nta kintu ziba ziri bwungure, ahubwo icyo twakora no kumva yuko icyo kibazo twakijya imbere tukagikemura. Point ikurikiyeho, it's about recognize that the horizon never ends. My friend, ibibazo ntago bijya birangira, ntago imisozi igiva imbere y'abantu. When you look at the horizon, no matter how many steps you take trying to reach it, the horizon always remain ahead. Buri gihe cyose ntago ibibazo mu buzima bijya birangira. Uko byagenda kose ntago bishobora kuvuga ngo byaragiye ngo byarashize, ahubwo tugomba kwemera yuko imbere yacu bigomba kuhahora. This means metaphor. That means there are no limit to where you can go or what you can do. Bivuze ngo nimba nta uvuze ngo limite zakabaye zihoraho, ariko twe tugomba kubona yuko ahubwo n'ubuzima bwo kuzikemura tugomba guhorana nabwo. Ahubwo icyo twebwe twavuga ni ukuvuga ngo no limit where to where you can go or to what you can do. Nta limite zire ku aho wajya cyangwa icyo wakora. The concept may seem strange. Iyi concept yo ishobora kugaragara nkaho igoranye pe, but it works when put in context. Ariko birakora iyo ubishyize in context. Tuvuga in context ni what? It's about kwa kundi ukomeza uvuga ngo nimba ikintu kije yego nagikora, nagikora. Nimba wagikora igisubiza ari yego, ugomba gushaka the way, ugapanga inzira ya nyayo, ukareba ikikubuza kugikora, ugasubira inyuma ukareba kuri ya self-sustaining engine. And then, but it works when you put in context. Ariko iyo tubishyize muri context urakora. A goal ardently held with inspire and motivate action. Despite difficulties and obstacles, such earnest diligence spurs action. Achieving the goal or a dream make the result that much sweeter and life so much richer. My friend, kugera ku nzozi cyangwa kwa achieving a goal make result, biduha umusaruro wo kumva yuko ubuzima buturyoheye cyangwa ubuzima bwuzuye, kuba dukize dufite umunezero nimba twarakoze cyane. Be inspired by others. This is the point ikurikiye. Ni ukuvuga ngo kuba inspired by others ni ukuba hari abantu bakwensipayiringa. Take a cue from people and demand mirror the behavior in accomplishing the goal. The more difficult the goal, the more you can potentially learn from how they achieve it. Ngo hari abantu bagiye bagera ku bintu, bagiye bagera ku ntego zikomeye waba uzi uyu munsi wa none.
abantu usobanukiwe, abantu uzi, abo ngabo urebye uko bameze ndetse n'uko babashe kugera kuri bya bindi, bikakwensipira ku buryo nawe bituma wumva yuko ibintu nubwo bikomeye ariko imbaraga zo kubigeraho wazibona. Doesn't mean you copy the action, but that you look beneath the action to see what it takes to drive them. Ntabwo ibi ngibi bivuze ngo barebe kugira ngo ukopiye ibikorwa byabo ari byo nawe uzakora, ari byo uzagenderaho, ahubwo urebe ni ibiki bakoze byabatwaraga kugira ngo babashe kugera kuri ibyo. Then you have those abilities as well, you just need to discover and use it. Hanyuma nawe urebe nimba izo ability uzifite, hanyuma numara kuzibona nawe ubashe kuba wazikoresha. For example, suppose that your best friend is always the first one to figure out a solution to a problem. Tukuvuga ngo urugero, wenda ufite nk'inshuti yawe ariko ni mwe mu za mbere ziba zihari kugira ngo zibashe gutanga ibisubizo by'ibibazo byinshi biba bihari. He or she isn't any more creative than you are. Nta nubwo ari umuntu urema ibintu bushyashya bitandukanye n'uko ubikora. But what is about them promote problem solving. Ahubwo we icyo abashyira mu mutwe ni ukuvuga ngo ni gute ikibazo cyakemuka, ni gute ikibazo cyakemuka. Could it be that they don't self-censor, that they consider every idea with equal merit? Ni ukuvuga ngo we icyo ariko yaringa ni igitekerezo cyose n'icyo cyabasha gukemura. Perhaps the process of thinking of ideas itself generate more potential solutions. Ni ukuvuga ngo ya process agumya gutekereza ibitekerezo byinshi bituma hagenda havamo ibisubizo bigiye bitandukanye. There is something to be learned from adopting successful people behavior. Ni ukuvuga ngo hari ikintu wakura mu kwigira ku myitwarire y'abantu babashije kugera kuri success yabo. Ikindi, hari ikintu bita strive for balance. Nyamuneka ubuzima buba bugizwe n'ibintu byinshi. If you ever worked and ever stressed, it's going to prove difficult to remove limitations. Nubwo wagera kuri stress kumva ko wakoze cyane, it is going to prove difficult to remove, bizagukomerera gukura za limitations mu buzima, ntabwo bizaba byoroshye, ahubwo ukeneye kubalansinga. In fact, you may have already accepted them as your lot in life. Could the answer be as simple as striking a few tasks from your everyday to-do list and creating some balance between work and play? My friend, ntabwo always ari uguhora mu kazi cyangwa kumva yuko icyo ushaka kugira hari cyo cy'ingenzi gusa. Also, n'ubuzima bwawe ni ingenzi. Ahubwo uburyo uhitamo kubikora, uburyo uhitamo gufata wa mwanya, uburyo uvuga ngo buri munsi nzakora to-do list, everyday to-do list, buri munsi nzakora ku buryo nagera ku cyo nshaka gukora. Hanyuma noneho creating some balance between work and play. Noneho shyira balance hagati yo gukora no kuruhuka cyangwa no gukina, wumva yuko ubwonko bwawe buruhuka. When life is more in balance, it is easy to see that those so-called limitations don't really have hold on you anymore. Ni ukuvuga ngo iyo wabashije noneho kugira ya management, kugira kuba wabalansinga igihe cyo gukora n'igihe cyo gukina cyangwa cyo kuruhuka, biba byoroshye ko cya kindi cyitwaga limitations kitagufashe n'umunsi wa rimwe. Ahubwo hari igihe noneho no kuba uvuga ngo overworked nabyo ubwabyo biba limitations. Ugomba kwirinda kuba watuma n'ibindi bintu runaka ku rundi ruhande biba limitations. The most important habit to cultivate, however, is the hope. Believe that you can and you will pursue goals and dream without any limitation.
you will also be more likely to succeed when you strip or limit from whatever path you take. Ahangaha n'ubundi biba byumvikana habit yo kumva yuko umunsi icyizere ufite kwizera bihari, ukumva yuko ibintu bizashoboka, ukumva yuko intego uzazigeraho ndetse n'inzozi zawe nta kintu na kimwe kiguhagaritse. So kudukomeje, moving into uncharted territory isn't always easy. At times it is quite uncomfortable, but the reward that comes from exploring lies beyond the familiar of your comfort zone and the worth of the effort. Sorry. Nakubwira ngo kujya nk'icyo twita territories, amatware yawe wigengaho, ntabwo biba byoroshye, ahubwo bidusaba imbaraga nyinshi. I want you to help me teach this class tonight. My friend, ndashaka ngo twigane ibintu dukomeze tuvuga kuri kino kintu, ariko ndavuga ikintu cyavuga ngo nubwo narivuze ngo balance, hari ikintu nshaka kuba navugaho hano. The essential guide is to taking care of your mind and your body. Ikintu cya mbere hano kugira ngo za limitations zibashe kugenda ziva mu nzira, ni ukuvuga ngo ukeneye kwita ku mubiri wawe no ku bwonko bwawe, your body and your mind. When you play by the rules of others, by default you accept their terms, their constraints and their boundaries, but since you are boss of you, you are the one who determine how far you go and you decide who is game you will play. Iyo uri umukinnyi uyoborwa n'amategeko y'abandi, uba waremeye terms zabo zibagenga, ibigomba kukubangamira, imbibi utagomba kurenga. Ariko iyo uri boss ku giti cyawe, you are the one who determine how far you go and you decide who the game will play. Aho uzagera n'aho uzajya ni wowe wenyine uba ubizi, ni wowe usobanukiwe umukino uzakina, ni wowe wasetinze imirongo. Even though we all have the ability to fly free, many of us stay perished in a safety and our comfort zone. Abantu benshi twese twakabaye twumva yuko twakabaye tuba dufite amahirwe yo kuguruka nta kibazo, ariko ntabwo ariko bimeze. But if you desire to live a life of free of limits, you will have overcome the resistance from the following source. Ni ukuvuga ngo noneho ushaka kubaho ubuzima buri free of limit, nta limite n'imwe ugira, ugomba kwirinda ibingibi bigenda bituma bigusunika nk'aho bikubwira ngo wigenda. First of all, your mind. I'm not qualified. I could never do something like that. I'm just not ready yet. Mind yawe ntikakubwira ngo ntabwo uri qualified, ntabwo ibi bintu wabikora, ntabwo nakora ibintu nk'ibi, I'm just not ready yet, ntabwo nditegura. If you have ever advised yourself of any of the things, you have limited your potential. Igihe ibintu nk'ibyo ngibyo wemeye ubwonko bwawe bukabivuga, tayari imbaraga zawe always urahise uzilimita. You ever talk to yourself out of life enriching opportunity. Ntabwo wigeze utekereza ko wibwira we ku giti cyawe yuko hari opportunity mu buzima bwawe. Living life fully, it's about trying new things. My friend, kubaho ubuzima bwuzuye n'uguhora tugerageza ibishya. Even when you are not sure if they will work. Kabone nubwo waba utazi ko ibintu bizakunda. It's about enjoying the moment and giving yourself permission to be imperfect as you learn and grow. Ndetse ni igihe cyiza cyo kuenjoying ibihe cyangwa kubibamo neza wumva ari sawa, ndetse no kwiha uburenganzira, ntukumve yuko utajya waba umuntu utari perfect.
ntago burya ari ngombwa ngo ube perfect, ahubwo iyi rimwe na rimwe iyo ubaye imperfect bituma wiga ndetse ugakura mu bintu bimwe na bimwe. If the start always need to be perfect aligned to move forward, you wouldn't get much of anything done. Ntago buri gihe inyenyeri zibaye zumva ko zakabaye zihora ziri perfect, ntago zakabaye zimurikana nijoro. Turazibona ariko ikindi gihe tukazibona. So stop focusing on your mind all the reasons why you shouldn't do something. Instead make a list of all those reasons why you should. Ahubwo aho kugira ngo ugumye uvuga ngo ibintu ngo sinabikora, ahubwo icara ukore list y'impamvu yatuma ubikora, impamvu yatuma biriya byose uvuga ubikora. Give yourself permission. No, ahubwo consider all things that could go right. It will change the way you see the situation. Ahubwo weho shyiraho uburyo ubona ibintu byose byakorwa mu buryo bwiza kandi bwawe, bizatuma ubona inzira zo guhindura za situation zose. Ikindi kintu, indi point, icyo bita you loved one, abantu ukunda. Mfite umuvandimwe akiri mutoya, mama wanjye ntago yatumaga ajya hanze uko abishaka, ngo apfukame, ngo ageze hanze ngo yakubita amavi hasi, ukumva nyine biragoranye. Ababyeyi bakundaga gushaka kumurinda ububabare ndetse no kuba hari ikibi cyamubaho, ariko byaje kurangira umunsi umwe asohotse yaguye hasi ndetse amazuru arayaca, niko mu Kinyarwanda bavuga. As much as her parent tried, nk'uko ababyeyi bagiye bakomeza kumurinda, they couldn't protect their daughter from all those potential dangers. Ntago umukobwa wabo bamurinze byose kugira ngo bitamugeraho, ko n'ubundi byarangiye ageze hanze aragwa. It is similar situation with your loved ones. Ni kimwe n'abantu bagukunda rwose, because they want what is best for you. Baba bashaka icyiza gusa kuri wowe, baba bashaka kukurinda ububabare ndetse no kuba mu bintu bitagukwiriye. So they encourage you to stay within the boundaries, ndetse bagushishikariza kuba wahamana n'ibikubuza kuba wagira icyo ukora, ariko bakumva ko aribwo bakurinze. So they don't want you to shake things up too much and cause you trouble. Ntago bashaka kugerageza ibintu ku buryo ibyo bintu ugerageje byagutera ikibazo. Ariko to reduce the resistance from your loved one, share with them your vision. Nyamuneka kugabanya iyo resistance bagumye bakubuza, basharinge inzozi zawe, babwira inzozi ufite, babwire vision ufite, babwire icyo ushaka, babwire intego zawe. The more they understand, noneho uko bagenda bakumva what's driving you, need to push you beyond the norm. Bazagufasha kugenda ukomeza ujya imbere, bazagusapotinga, bazakumva ahubwo bagusapotinge, bakurindire ahubwo mu byo ushaka kujyamo. Akandi kantu ka nyuma icyo bita the status quo. The status quo ni flaws that's way it always been done. Frustrate you, then you understand the danger that comes with accepting the status quo as a life sentence. Ni words imwe ishobora kuba nkaho. Society often has a long list of norms of what people should do and shouldn't be able to do. But norms like avalanche, they exist until someone comes along and reset the bar. Nukuvuga ngo hari ibintu biba byarakozwe, abantu benshi bakubwira ngo biriya ntushobora kubikora, ntabwo ari wowe wabikora, ntabwo ari wowe wabikora, ariko hoya ntabwo bisobanuye ko ibintu utabikora. Ntabwo abo bantu birangira ibintu ubigerageje wowe ukaza ukabihindura. Limited ahantu bavugaga ko hari limited, ahubwo wowe uraza ukabahindura. Every inventions, advancement and breakthrough had to prevail over status quo to bring about positive change. Upfa kuba impinduka ushaka kuzana ari impinduka ziri right.
My friend, someone had to stand up against the way things are to show others the way things could be was possible. Ni ukuvuga ngo ufite guhaguruka ufite guhaguruka uburyo ibintu bimeze, hanyuma ukereka abandi bantu yuko hari ubundi buryo ibintu byakorwamo kandi bushoboka cyane. Surround yourself with the like mind and stay inspired about your abilities to move beyond existing standard. Brush up on success stories of change makers who have gone before you fuel you as well. Nkuko nabikubwiye, nimba wamenye ibintu abandi bantu bagiye bakora ibintu bakwensipayaringa, kuba wagenda ukomeza ukora byinshi bigiye bitandukanye, kandi umunsi ku munsi nawe izo story ukazigiraho umunsi ku munsi ugatera imbere. You can live life outside the lines. My friend, ushobora kubaho ubuzima budagizwe n'imirongo abandi bagushyiriyeho, ahubwo weho wishyiriyeho. Moving to uncharted territories isn't always easy. Ntabwo biba byoroshye kugenda ngo ugere mu matware yitwa karaya, ugere aho wowe wumva ibintu uzakora ibintu ku giti cyawe, ariko urabiharanira. So at times it is quite uncomfortable, nta nubwo uba wumva yuko ibyo bintu bidakwiriye, but the reward that comes from exploring what lies beyond the familiar of your comfort zone are worth all effort. Ni ukuvuga ngo ni ukubona yuko hari imbaraga ufite mu buryo ibintu biba byashoboka mu umunsi ku munsi. So release yourself from the limits that prevent you from living any extraordinary life. The opportunities on other side of the boundaries are abundant. My friend, niwe ugomba kwikura muri limite, ukumva yuko ubuzima bwawe bwabaho mu buryo burenze, ukumva yuko hari ibyagenda byose, hanyuma noneho opportunities ukumva yuko arizo zikuri iruhande, zituma ahari boundaries ahubwo inyuma yaho haba opportunities. So iyi rero ni ikintu ushobora kumva ukeneye n'ubundi iyi document nakoresheje, wazambwira, wanyandikira, waca ni YouTube ukanyandikira, nkabasha kuba nakoherereza byinshi bigiye bitandukanye, nawe ubwawe ukajya ubyisomera, ingingo zizagenda zigufasha. So ciao, ikiganiro cyari dialogue yari Experience Lab, hanyuma TV yari Mind Education. Dukomeze training ibitekerezo byacu, ubwonko bwacu, kumva yuko twakora byinshi bikomeye. Byose it start from mind and ends from action. So thank you, bye bye, see you next time.